There were how many brothers? There were 7 brothers. Ntogetua ni brothers. Nimuranyita. No kigwa makiugate now with us. This is a true story. Is it true? Like tu ni oria goku itora riri yekire. Anake imagine anake ni brothers. Ta imagine muci waku na anake mugwanja. Now with us we had 7 brethren. Okay, nigetha tweherie thou na thiri. Ndukihe NIV. NIV, we nayo? NIV. Eyo. Riu handu wa brethren tuhuthere brothers. Now there were 7 brothers amongst us. The first one married a woman. Ndukihiwe torenda kuhikania. Tiago take you seriously. The example. Nimurarumira kana nigutheka. How many brothers do we have? Now, the first brother, this one, married. Huh? Who died? Died. It's an example. Is it clear? No kurigana watho wa Musa ri uyu wahikania akua ri muiretu agirwo ni kuhikio no. No igore okenire eterera. Ona ndareterera. Kahora ni ndirahunjia rugama hau. Kogo, according to this, matigarete igana 6. Now, the first one married and died. Since he had no children, he left his wife to his brother. Come. The same thing happened to the second brother. What happens? He died. Na imagine mweteke nefane. Kura happen yogo na gutire mundu wa muci urenda kuria kai mutumia wokire gwituri okire hana atia. Now check, it happened to the same mzee olae loga ya kirio. The third brother married and died. Mzee die freeze. The fourth brother, the Bible you get that ready, write down to the 7. The fourth one marries the same lady and to correct die. Le Bible you know. The fifth brother, he marries the fifth one and die. The sixth one marries and die. The seventh one die. Verse 27. Verse 27 says, finally, the woman died. Imagine mutumio sio atometo family yoyothe kumani. Sometimes we don't know. Na ndirenda kumuthaitha aciari. Sometimes andu aria ciana cito irahikia kana irahika, it is your business as well. Tondu mamundu mwe no atumo anyarire the whole family. Because families thrives by covenants. Give God a mighty clap if you understand what I'm talking about. The fourth one, kindu kingi gituma families irugame ndigitie ndaika ithano. Kindu kingi gituma families irugame na hinda tugire horo wa family tugire horo wa kindu gitagwo household. Ate Ngai ni kuona family yanyu ndingihota gwika maundu maria mothe angienda eke ni atumaga mukahika na mukahikania nigetha ugoci wake ukinyire. Na ndahuthira 2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5, he mutumia Ngai endaga kurathima na maguta kugerera Elijah. Nimwe kare bokara tuinaga Elisha, Elisha. Mutumia kiririra Elisha, nake Elisha geta mwathani Jehova kimuri. Mutumia ucio, if you have read that story, you realize that mutumia ni arenda kurathimwo na maguta, but she does not have enough containers. And therefore mutumia no nginya athia hoe containers nigetha muci wake ukorwo wa kirathi. Family yaku ona mungiko muri atongu atia Ngai mutiganite, Ngai amuhuthira. Nikio muonaga Ngai arehire kindu gitagwo intermarriages. Nie ngahikia Penina uguo na Ngai araizi mundu uyu akihika gwitu kage kirathimo. Ndaiga atiriri ru Ngai agitwa kurathima families na muhe ndaika ithano ni kurikia ndirarikia. Ngai agitwa kurathima families ahuthagira pillars ithano na ndirenda ru kwanyu na kuria uhikite na kuria uhikanitie urore kana pillars ici ithano ciho. Na ici pillar ithano Saitani ni aciatakaga muno. Na nikio kuria raizi andu aya ngugweta magiaga gukorwo mekia foto ndio Ngai akoragwo igite, they get attacked. The first one is the firstborns. Every family a firstborn utire mucio savagata acio. He kindu twitaga atiriri na ndio na time ya kumu explain the curses of firstborn. Na ngumuthaitha angikorwo kwanyu wetu we firstborn, you cannot go far until you become a blessing to the firstborn. Tondu mwana wa mbere he maithori akoragwo agereire. Na kile gituma Saitani endete kugutha mwana wa mbere tondu mwana wa mbere no utumaga muci ucio ukorwo na testimony ati twatuire twetagirira mwana na Ngai ni aturathimire. Na tondu wa mwana ucio gukenererwo gutiri andu mageragira ruo ta firstborn.
ona tũngĩkĩaria physically culturally mwana wa mbere ithe ndahũragwo nĩ ũndũ wa mahĩtia ma ciana ici ingĩ na ĩkorwo nĩ ahũrirwo nĩ mahĩtia ũkarĩa cukari we Njoroge wanyu akahũrwo ndũkĩgũrĩre Njoroge wanyu cukari kilo ũkĩmũcokeria maithori but mũndũ wothe wĩ firstborn na nĩ ndĩramũthaitha aciari hĩndĩ ĩrĩa mũgoka on Sunday mũgĩcokia ngatho Bible says all firstborns belongs to God mũndũ nĩ acokagia tarĩu kahĩ karĩa gakwa mũrona I think he is around. He's called Jeremy. Mwana ũcio nĩ nyonaga rĩmwe Saitani akĩenda kũrũa nake tondũ he is called a firstborn. Nĩ ũrĩa mũndũ ekaga every year Ngai agĩkora kũrathima na firstborn. Mũndũ nĩ acokagiria Ngai a thanksgiving kũmwĩra God because of preserving my firstborn. Wamenyerera ũyũ I am so sure even other children have set patterns. Ũngĩkorwo na firstborn ya graduate gwaku mũciĩ he has already opened doors for others. The second person that God blesses in a family is called a family star. A family star. Na maũndũ mandĩraria ndĩ roho-inĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩroiga. Thĩinĩ wa brothers na sisters ciaku inyuothe mũtingĩrathimwo ũndũ ũmwe financially. No mũndũ ũmwe tu Ngai ainuaga family-inĩ yanyu na amũinuaga nĩgetha agoka kũinua kĩ? And that is what happened in the story of Joseph. No now family stars nĩ kwaga gũtaũkwo ũguo marĩagwo nĩ maũndũ matatũ. The first thing ĩrĩaga firstborn nĩ kĩndũ gĩtagwo jealousy. Families makanjia handũ mamũgitĩre mamũprotect makanjia kũmũiguĩra ũiru. Energy ĩrĩa arahũthĩra ya kũmũiguĩra ũiru ĩkamũcokia thĩ. The second thing that kills family stars is premature death. Na nĩ ũrĩrora mũndũ wothe ũkoragwo e mũrathime kwanyu mũciĩ akuaga. Na nĩ mũrĩthikĩria Citizen News mũiguaga andũ moka maiga atĩrĩ Ngai brother yetu alikufa na huyo ndiye alikuwa tegemeo la familia yetu. They die through premature death. Number 3, they can marry a jealous spouse. Ũgakora brother yanyu nĩ mũrathime no mamũirĩtu ũrĩa ahikirie ndendaga kũmuona. Nĩ mwanjia kũndora ũru niĩ ndĩrĩ roho-inĩ. And the fourth thing that mũrandora nginya ngaremwo nĩ kumũkania. The fourth thing that kills family stars is adultery and immorality. Unfortunately na ndimenya nĩkĩ andũ acio nĩ maimagwo nĩ roho wa ũmaraya mũno. He ũndũ mũrandora ngona ta ndĩrarĩria family star. Number 3, that person that God uses in a family is a parent. Mũciari nĩ ahũthagĩrwo mũno kũrehe irathimo family-inĩ. He kĩndũ kĩmwe mũciari akoragwo akuĩte ona tigana na igai tondũ ona nĩ kũrĩ aciari mangĩkua matarĩ na ũtonga ciana ciao igatonga. He kĩndũ kĩmwe mũciari akoragwo akuĩte kĩrathimo kĩa mwana. Mũciari tu agĩrĩirwo nĩ kwĩra mwana nĩ ndakũrathima. Those words nĩcio ciatũmire Jacob akĩũrĩra Esau ona agĩcoka ona thutha wa kũhĩtĩria brother yake mũndũ ũrahoera mũciĩ ũcio. Magoma no kĩahũrane na mũciĩ ũcio ũgakora rĩngĩ wĩ mũthuri he mĩrimũ ĩrwaragwo kwanyu no Ngai na ũũgĩ wake agĩtũma ũhikie mũtumia mũhoi. We ona mũtumia ũcio tarĩ o idol but she has been sent there to preserve your family. Ũngĩrora story ya Joseph nĩ ũkũrealize baba wao aigĩtwo hau ahoyagĩre Joseph. Na nĩkĩo hĩndĩ erirwo Joseph we muoyo athire kũndũ gwĩtagwo Beersheba akĩruta kĩgongona akĩra Ngai no akinyanĩria mahoya makwa tondũ ndatũrĩte hoyaga hĩndĩ ya ngakua Joseph no okahinga maitho. Those people we call them family priests. Kũngĩaga mũndũ ta ũcio mũciĩ-inĩ kwanyu mũgũthira. Tarĩu tarore haha hĩndĩ twathoma story ya Job. Job okĩraga rũcinĩ mũtumia ciana ciake. But that man, Bible twĩraga in the book of Job chapter 1 verse 7, Saitani okire akĩra Ngai atĩrĩ kĩrĩ kĩo gĩtũmĩte wĩkĩre rũirigo mũciĩ-inĩ wa Job because what family priest mekaga nĩ gwĩkĩra kĩ? Rũirigo. Finally, andũ angĩ mateithagia family mũno nĩgetha njũke Thanksgiving na ndagĩka 3 nĩ andũ metagwo prodigals. Prodigals nĩ kamũndũ kamwe kwanyu kahũthagĩrwo ka brother kanyu kagũrũki kewana gatindaga gakĩnyua. No ona kamũndũ kau they are called prodigals. Saitani ahũthagĩra kamũndũ kau gũconorithia family yanyu. Karumani kagũrũki no akona ndũng'ũ wanyu. You see use that one. Na mũndũ ũcio awinagwo back in the family by 2 words, prayers and altars. Nĩ kĩgongona mũrĩizaga. Ndirikanaga na sorry ngũhope ndirĩ online ngũhope ndikũigua. He mwanake ũmwe Gĩkũyũ ĩ and I'm telling you a true story. Gĩkũyũ taũni. Mwanake ũmwe Gĩkũyũ taũni rĩ atindaga akĩũrũra a true story I'm telling you. Ona arĩ o Gĩkũyũ thaa ici tũraria na inyuĩ. Atindaga akĩũrũra na maratathi akĩoyaga. Athuri amwe a Gĩkũyũ rĩ marona mwanake ũyũ rĩ
niki na niguo kwao mari atongu niki mwanake uyu agereire maundu maingi uguo. So athuri a Gikuyu atano ri maraika atiriri ke tutware mwanake uri habu Kiambu ri mwanake no ahote gucenjio na atigane na njoi. Riu koguo athuri aya atano ri marathire gwi family kuu maramera atiriri no mutuhe rutha handu wa mwanake wanyu gutinda akiurirwo Gikuyu ri ndarainuka ri kai mutangituhe rutha tumutware ki. Do you know what the family said? And I'm saying something giuga mbere yao haha. Ucio twendaga ikare uguo tondu uyu hindi ria akahona o no okuite igai ritu riothe. So they want him to die so that no now megutura masafaga because that person until you restore him back the family can never be happy. Tondu ucio niwe ngoma huthagira kwiganagia na nikio mwana ona mundu ucio ona hindi amwe na ndia mutimwitaga not knowing nake Saitani egutura huthagira ucio as a landmark to the family. Amwico ndimurikirie the family thrives by traditions and customs. Reke ndikiriria hau njugi atiriri every family thrives hindi tukakona na time niko kakumthomithia maundu maingi by customs and traditions. Na he customs ithatu cituragia family. One, prayer and fasting. Kuringana na thino tuikaraga andu korwo mweka research kindu na njui Rev Chris nyamuthomithitio guo although we are in this world but this world agamade idomi. No, sometimes it's good to go for prayer and fasting. The second thing na niyo ndenda kurikiriria na haha ri etagwo the power of thanksgiving. Na tucokagiria Ngai ngatho ni undu wa maundu matatu. Hindi amugoka guku Sunday tondu ndaigua mutungatiria mwira Sunday is your Thanksgiving day. Ndenda mukaririkana mugikoka na kiria mugako mukuire Ngai kumucokeria ngatho. Only come thanking God for 3 P's. The first P is protection. Ati ona korwo Ngai agagwika maundu maingi, he has protected and he has preserved you. Tamaka no urore na ndimwire I have come to realize the little time I have stayed on earth ni kuri Ngai ucokagia mahoya na ihenya na ni kuri Ngai ucokagia na mahoya wetereire. Tari ungithoma I think I wish Acts chapter 16 verse 25 yugaga atiriri when Paul and Silas were in prison o makihoyaga Bible says suddenly there was an earthquake. Ni kuonania ni kuri Ngai ucokagia mahoya na ihenya na ni kuri Ngai ungi wa gwetere. Koguo wona ta mahoya mari urendaga ukorwo namo matinacokio mwena uyu as long as you are alive there is hope. Na ni ndamwira guo njui I have come to realize maundu maria ndirenda Ngai anjikire mwaka uyu aikonda na njikira na ringiona next year ndakanjikira as long as I'm alive there is hope. And that's why the book of Proverbs says a living dog is better than a dead lion. So when we'll be coming on Sunday to thank God, we tell him, God, above everything, you may not have answered everything, but you have preserved us. You know, I was looking another day, school Darasha. My firstborn is in Moranga High School, another one is in boarding school. Gamenya, it is not that I did anything for God to preserve them. But God, Sade go kagukwira, nikuri athuri megukua mekonina mwaka uyu atumia ome mosari. But here is my wife. God, I thank you. God, nikuri ciana ciurite ti ati wakwa ni special, but God, I have come to say thank you for preservation. Ungithoma hindi ria Israeli maimaga Misiri, there is something Bible yugaga atiri. It's on. I wish mundu ria wi haria no ahote kunjikira, but I don't know whether he may. Exodus chapter 13 verse 21. Yugaga atiri, Exodus 13:21. Ati o magithiaga uguo na thutha wa kuuma thutha ni Farao. Itu by the day the Lord went ahead in the pillar of cloud. Itu ritiamehereire on the way, and by night a pillar of fire. Verse 22 dimiedete muno yugaga atiri. Verse 22. Neither the pillar neither the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night left its place in front of. Ate itu na mwaki ona kana ni mehagia kana matiehagia dia mehereire. Sometimes tuega tukoragwo twikite, but all in all, God, we thank you for preservation. Give God a mighty clap if you understand. The second thing, the second thing, that when you'll be coming on Sunday to thank God as a family, thank him for his power. Thank him for his power. Ati ona ngoma akiendaga kumu destroy. The power of God
has kept away the forces of darkness. Gwezia hida twathoma story ya Job ni muona. Job, ona no reto tari na time. If you read Job chapter 1 verse 11 to 15, Saitani agiheo kamweke kwanyu muci. Aheo tu kamweke, the Bible says he came to steal, to kill, and to niguo gimenya hatire maundu ukoragwo ui. You realize mundu ucio, in fact I was shocked. Niguo Job ari na ng'ombe nyingi, they died in a day. Job ikarite uguo mundu ungi agioka akimura atiri ciana ciaku ikigua patiri ruhuho rwaima roka rwa magutha. No ikare handu, and I'm very sorry to say this. Uhurirwo thimu irwo atiriri. Na by the way rwimbo ruria twina gukorwo Anglican ni muthuri umwe wathiete kuhunjia handu. Na ndariganirwo ni ritwa riake. Agithi kuhunjia handu akihurirwo akirwo atiriri. Riu boti ni akihunjia akirwo atiriri. Na mutumia waku ri utigire muciri ni anyitwo ni heart attack. A person akiuga it is well with my soul. O athiangite ningi akinyita thimu akirwo atiriri. Na ciana ciaku ciguthakaga nja na thitimai. An earthquake came and hit all of them. Na niho tuinaga it is well. It is well with my soul, with my... Ekatutia kwina runuro wa mathiko, but there's something I wanted to say. Makorogo matu akorwo na opportunity, you'll be so shocked how he can destroy your family. But because of the power of God, he has stopped the powers of darkness. And I know, God, I thank you because you are full of power and glory forever. And give God a mighty clap. The third P, Jikaredi, the third P that makes us to come to give God thanks is his promises. Toigohorowa, promises, power, and what? Protection or preservation. Adoria meha goda kumwira. O Ngai uria twahoyaga tene no yo rikuo thaici. Na Ngai uria wanagwikira no gwikira thaici. For those of you who may feel like you almost want to give up, in fact, if you get the psychologist, I'll tell you, if there is a time people are committing suicide, last week, but 3, mwire tu arokire ha KICC, araiga, I am tired with life, ara the 14th floor, arago on the ground. We are in a situation where people are just giving up from nowhere. And I want to tell you, Ngai utohoyaga. Nimo no age kweheria thina uria we naguo. Sometimes God does not remove the problem, but he increases strength. Okaga agakurinywira hinya, ukomaga utari na kirigiriro, agokaga ku restore your strength. May God restore the strength of your families. May God preserve you. May God add you strength. May God watch over you, and may God give you wisdom. Ndarike na Ngai wa moya murathime. Mutugatiri Chris, thank you so much, sir, for having confidence in me. Hema vukunyandikite hari aja, I am a passionate person, crusader of the boy child. Heka vukumoko na hari aja getago wisdom for boys, karaima 500 shillings. No he vukunyandikite very special for every parent, because I believe ciana ici Ngai atwehokeire nacio, if we can raise a responsible parenthood, we can be so sure that our generations to come will be okay. Etagwo parenting without stress, no muthi hau muone agikorwo ni uraigwa ni urenda kumenya something about parenting, leo korore hau riraima 1000. No hida tukwagia na mutumia wakwa tarora economy hana maguta ne mahaicire, sukari na mutu ne haicire handu wa ngiri 999. Amen. 999. Ngai wa moyo amurathime. God bless you. May God keep you, and may God watch over you. Korea udutete ni koraya Ngai. Nithengio mwathani nithengio. Maria ujekeire ni manene Ngai. Nithengio mwathani nithengio. Ndirio ndoikiuga no ngucokerie ngatho. Nithengio mwathani nithengio. Ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete. Gũkinyane nĩ irathimo ciakwa, ingĩkũina rwĩmbo rũrũ rwa ngatho. Ĩiyũire gĩkeno nĩ kuona ũrĩa we Ngai ũnyendete. Gũkinyane nĩ irathimo
Thank you muno Paul. No tukurugama ithuothe nigetha tuthie na mbere na kugoca Ngai kwaya na nigetha tuheane mihothi itu ya kwiyendera. Tusimame tafadhali. Ngatho citũ Mwathani Ngai nĩ ũndũ wa indo ici ciaheanwo nĩ ndungata ciaku. Ici nĩ imwe cia iria Ngai ũtũrathimĩte nacio, na tondũ nĩtũĩ Mwathani indo ciothe njega nĩ ciaku, nĩtwakũrehera mĩhothi ĩno Mwathani nĩgetha ũmĩamũre na ũmĩtherie. Na arĩa othe Ngai maheana ũmarathime na ũrathime wĩra wa moko mao Ngai, na nĩgetha rĩrĩa rĩothe Mwathani Ngai tũrĩũkaga thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, Ngai tũtikanage indo cia gũkũrutĩra. Tũhe Mwathani nyingĩ nĩgetha tũkahota gwĩka maũndũ maitũ na gũteithia andũ arĩa angĩ, ona Ngai tũgatigia cia gũgũtungata. Kĩamũkĩra gĩcunjĩ gĩkĩ nĩ twagũthaitha nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Indo ciothe njega ciumaga kũrĩ Ngai, nĩ atũtanagĩra mũcokerie ngatho. Amen. Thengiũ mũno, ndagĩka ta ithano nĩgetha tũhoe kĩrathimo. Tũkũria gũtirĩ hĩndĩ andũ matangĩnyita ũgeni, etiguo tũkuga ta Dida ugire gũtirĩ mathaa ma kũrĩa, o harĩa wahũtĩra ũgeka atĩa. Koguo rĩo kũrĩtio ke tũnyite ũgeni oke, arĩkia tũheo matangatho ũguo, aikũhe mũndũ ngũgũkĩaria nĩ gwĩtwo nĩ secretary wa kanitha. Karibu Mama Joan. Good afternoon. Mutihutite. Good afternoon.
Jitago Margaret. Asante. I'll say asante again. Well, to get it, while you are away, this whole congregation would want to say thank you. Nani jugire thank you githomo-inĩ kĩu kĩngĩ gĩa gĩthũngũ, because when you are away nĩ watũtũmĩire mũtungatĩri watũtungatire na agĩkua bagi citũ ciothe agĩkĩra haha agĩkĩra iria ingĩ mũgongo na nĩ aritũhĩirwo mũno na tũkĩrwo ũguo nĩguo tũkuaga maũndũ marĩa matũrakaragia na agĩtwĩra tũige maũndũ macio thĩ na ndĩrehoka wiki ĩyo nĩ tũigĩte maũndũ macio thĩ tiguo ĩ. And then last week mũtungatĩri nĩ watũtũmĩire mũtumia ũngĩ na mũtumia ũcio agĩũka akĩheana a very strong testimony and it was good. Na tukona ũhoti wa Mwathani. Mũndũ angĩgĩikara atĩa mũtitũ thikũ icio aikarire atakwĩigua agacoka agokĩra na Ngai akamũhe hinya wa gwĩka maũndũ marĩa mothe ekire. Agathiĩ ũguo agakira ageciria nĩ akwĩyũraga nĩ ũndũ wa ũrĩa mathĩna maingĩrire. Athiĩte kwĩikia bara akaigua mũgambo mũnene woka akareherwo mbembe. Kwĩhoka nĩ mũraririkana testimony ĩyo. It was very strong. And today nĩ atũrehera mũtungatĩri ũyũ mwarimũ Paul. Paul anahunjia ndĩkuo kũrĩa cathedral na andũ arĩa mahutagio nĩ kiugo mũno. Ti kuuga Paul ithuĩ tũtihutagio, nĩ tũhutagio no ithuĩ we are calm. No ahunjia cathedral twarũgamaga